Good morning. Excuse me, jó napot kívánok. Excuse me, I will speak English because my Hungarian language is not very well. Thank you for your coming. It's not very often that Czech Airlines hold a press conference in Budapest, so this is a kind of opportunity to introduce you Czech Airlines and as the company and also the new product which we want to start at the end of July, which is regular service from Helsinki, Balaton to Prague. I don't know if there will be some translation to Hungarian. Csak rövidítem nagyon, szeretettel köszöntünk mindenkit. A CSA nevében nem járunk rendszeresen és gyakran sajtótájékoztatóra Budapesten, de ez a jelen alkalom itt nagy örömünkre szolgál. Czech Airlines is one of the oldest airlines in the world, exactly the fourth oldest airline, which is not very common, mostly in Europe when you have a look in airline business. This kind of joke running through the airline business that how to become a millionaire. You have to have $1 billion. You invest to the airline business, and then you become a millionaire. So it's very, curious that Czech Airlines celebrated last year 90 years. A CSA, kevesen tudják, hogy a világ negyedik legidősebb légitársasága. És ezzel kapcsolatosan vagy ettől függetlenül van egy olyan vicc is, hogy lehetünk milliómosok, úgyhogy a légitársasági üzletágba kell investálnunk, mert hogyha abba billiókat fektetünk, akkor nem sokára utána lehetünk milliómosok. So, very short introduction. Czech Airlines is the flag carrier of Czech Republic. As I told, it was the first airline company established in Czech Republic. We serve regular services, also some charter flights, ad hoc charter flights, for example, for football club, sports club, and so on. We are a member of SkyTeam Alliance and also the member of Czech Air Holding Group since 2012. And Czech Airlines are, let's say, middle-sized airline when we're comparing Europe airline business. Last year we transported almost 3 million of passengers and dispatched more than 19,000 regular flights. A Cseh légitársaság, ahogy a nevéből is adódik, ugye a Cseh köztársaság nemzeti légitársasága, hagyományos légitársaság, menetrend szerinti járatokat indít, de vannak VIP és charter járatai is. A SkyTeam Légi Szövetség tagja, és közel 3 millió utast szállít egy évben. I will really briefly skip the history, which is in presentation, and then if you get it, you can follow it very deeply. As I told, in 1923, the Czech Airlines was established. After the Second World War, the service has been reopened. And that's the new history of the Czech Airlines. But the latest history is started in year 2012, when the privatization process of Czech Airlines began, which means that last year in March, the government of Czech Republic agreed or approved the entry of Korean Air, which is one of the biggest airlines in the world. As a strategic partner in the Czech Airlines. A Cseh légitársaság történet 1923-ban kezdődött, tehát tényleg az egyik legrégebbi klasszikus légitársaság. A világháborúban álltak a gépei, de utána Csehszlovák Airlines néven újraindult, és Európát viszonylag jól lefedte. Később indultak hosszú távú járatai is, Kairó, Ankara, például Havannába is. És utána a későbbiekben
amikor a SkyTeam légiszövetség része lett 2001-ben, ez egy fontos fordulópont volt, majd a privatizáció során 2012-ben a Czech Aeroholding része lett, és utána 2013-ban a Korean Air 44%-ot szerzett a Cseh légitársaságban. Yes, in July of last year, Czech Airholding, as the mother company of Czech Airlines, handed over to Korean Air 44% of shares in Czech Airlines. But the process of privatization of Czech Airlines is still going on, and a new chapter started in December 2013, when Korean Air, together with Travel Service, perhaps you may know Travel Service, which is another Czech carrier operating also from Budapest airport, mostly charter flights, bring another partner. Korean Air announced to bring another partner to Czech Airlines, which is, as I told, Travel Service. And right now, the process of the privatization is still going on when it is researched by antitrust authorities, mostly in European Union, European Commission in Brussels, for the whole European Union market. And after the process is finished, which we expect it could be sometime by the end of this year, then Travel Service will take 34% of share of Czech Airlines, and Korean Air will remain at 44%, and Czech Airholding, which is owned by Ministry of Finance, which means by Czech government, will be only minority shareholder. So we expect that by the end of this year, the privatization of Czech Airlines will be finished, and Czech Airlines then will be only private entity. A Cseh légitársaság jelenlegi tulajdonosi struktúráját láthatjuk ezen a képen. Ami most alakulóban van, a már korábban említett 44%-os Korean Air rész mellett most folyamatban van a Travel Service 34%-os tulajdon részének véglegesítése. A Travel Service Magyarországon is ismert légitársaság, szintén cseh légitársaság, Magyarországon csak chartereket üzemeltet, de prágai központtal, nagyobb flottájában is menetrend szerinti járatokkal is közlekedik. Erre várjuk az Európai Unió véglegesítését, de ennek kialakításával 34%-os résztulajdonnal fog rendelkezni a Travel Service, emellett a Czech Aeroholding 20% és egyéb kisebb részek lesznek még. Well, that's the part about the finance and about the structure of Czech Airlines. Now something more about the product. Very briefly about the fleet. Right now we operate with 24 aircraft. Structure is one long-haul aircraft, Airbus 330, then together 16 Airbuses 320 and 319, and then 7 ATR turboprops. ATR 72, that's the plane which will be dispatched on the new route between Heavis and Prague. You may know these aircraft also from the service between Budapest and Prague. A Cseh légitársaság jelenlegi flottáját látjuk a képen. A nagy Airbus, a 330-as, az Szöulba közlekedik, ebből jelenleg egy van. Igazából a Cseh légitársaság egy regionális légitársaság, tehát európai, inkább rövid és középtávú járatai vannak, emiatt a Airbus 320-319-es flotta jellemző, de számunkra fontos az ATR, tehát azok az ATR gépek, amikből összesen 7 darab van. Ennek is a nagyobb típusa, az ATR 72 az, ami Heavisre fog közlekedni, ugyanez a gép közlekedik különben Budapestre is. Well, and then Czech Airlines in summer season 2014, so
few highlights. Together with our partners, we can offer 125 destinations all over the world. As I told, Czech Airlines are a medium-sized airline, and without cooperation with our partners, it doesn't mean if it's on code sharing or any other basis, no airline will survive. So to offer a really nice product, you need to cooperate. That's why we can offer 125 destinations, and 126th destination will be heavies from the end of July in 50 countries. Well, we can offer 8 return flights to Seoul, which is our newest long-haul destination, 18 new destinations together with Korean Air in Asia and Pacific area, thanks to our flights to Seoul. Altogether we can offer almost 40 different destinations, for example 8 points in Japan and also in China and other countries. 24 new destinations in the Mediterranean area, thanks to new cooperation on code-share basis with our new partner and perhaps future shareholder travel service, which is mostly in South Europe. We reopened seasonal routes to Tashkent and Tbilisi this summer, and add some more flights to Ostrava, Bratislava, Seoul and other destinations. A jelenlegi menetrendben 125 célállomást szolgálunk ki a partnereinkkel együtt. Ez fontos, hogy a SkyTeam szövetség révén nagyon sok codeshare járat van, és egy ilyen középméretű légitársaságnak, mint a Cseh légitársaság szükséges a hosszú távú stratégiai partner kapcsolat. Így jelenleg 50 országba repülünk, közötte kiemelt a szöuli vonal, hiszen a tulajdonos Korean Air révén Szöul is egy nagyon fontos üzleti és leisure célállomás is, és Szöulon túli pontok is vannak, Ázsiába, illetve a Csendes-óceáni térségben, amiben szintén nyaraló és üzleti célállomások is vannak, például Japánban, Kínában számos város. 24 desztinációt szolgálunk ki az új Travel Service együttműködés kapcsán, ezek többnyire a földközi tenger régiójában vannak. A nyár újdonsága az, hogy Tashkent és Tbilisi szezonális járatként ismét üzemel. Dióhéjban ennyi. Köszönöm. Well, the last slide, my part of the speech is the destination map. There are not all of these 125 destinations. The black ones are operated by Czech Airlines, and the blue ones are co-sharing. As I told, the 24 new ones are mostly in South Europe, on Balkan Peninsula, so Croatia and Greece, Italy, like Catania, then of course some Spain destinations, which are also connected to regular service between Prague and between Budapest and Prague. My colleague Markéta Mászlova will tell you more details. Some more interesting information, perhaps also which might be interesting for heavies. Between 1/4 and 1/3 of Czech Airlines capacity is dispatched to or from Russian destinations, and more than 1/4 of all passengers which Czech Airlines transported yearly are from Russian destinations. As I understand properly, the Russians are, the biggest group of foreign tourists coming to heavies. So the new service between heavies and Prague will be also connected to our regular flights from Prague to destinations in Russia. Tehát az európai útvonalhálózatot látjuk, feketével bejelölve a CSS saját üzemeltetésű járatai, kék színnel pedig a dél-európai desztinációk, amiket a Travel Service szolgál ki prágai központtal. Ezek mind csatlakoznak
Budapestről, és számos desztináció csatlakozik majd hévízről is. Prága egy ideális átszállópont, nem egy komplikált reptér, könnyen, hatékonyan jól működik. Nagyon fontos, hogy az átszálló utasok eleve egy jelentős részt tesznek ki a CSA utas forgalmában. Ezen belül is az orosz nyelvterületekről a teljes kapacitás 1/3, 1/4 utazik. És nagyon fontos, hogy ez nem csak Budapest felé, hanem ez most már Hévíz felé is lehetséges lesz. Kimondottan figyeltünk arra a menetrend kialakításánál, hogy Hévízről jól csatlakozzanak az orosz nyelvű desztinációk felé, de ugyanúgy Nyugat-Európa felé is a járatok. So thank you very much, and I would like to introduce Markéta Tamaszol, my colleague. She's manager of sales for Hungary and Germany and well, many other countries.